Hi there! Welcome to Lapland! Welcome in the heart of Swedish Lapland. We are between Kiruna and Abisko by the Altajärvi lake, close to Jukkasjärvi village, and I'll take you for a little tour in Lapland to discover the Lappish culture. So there is strong wind. Also temperature here rank from minus 40 degrees Celsius during winter to plus 35 degrees Celsius during summer. They are absolutely beautiful outdoor activities. I'll take you for a dog sled run among amazing landscapes, forests and lakes. Then we'll visit the Ice Hotel, which is an amazing artistic construction made by high-quality international sculptures. Then we'll go to discover the Sapmis. They are the Aboriginal people here since centuries, and they are reindeers breeders in Lapland. And then we'll go hiking in Abisko National Park, which is located at the very north by the Norwegian border. It represents the Arctic Circle entrance with its own temperature and ecological system. But also many other fairy tales, stories, legends of these Lappish people, Sami people. So we're going to meet all these people and I'll try to introduce you the Swedish culture. We're in Lapland in Arctic Sweden, about 100 kilometres inside the Arctic Circle, and it's a very sunny day. I've always been outside, climbing hills, climbing mountains, rock climbing, climbing volcanoes, all sorts of madness. So buying a dog wasn't really anything super special. It was just somebody to come along on the trips. But then I got two racing dogs and started racing with two dogs. I did quite well in the UK. We had one of the probably one of the top 3 teams in the UK at one point. And then I got more dogs. I had 4, then I had 6, and now I have 60. And then when I got here, I started doing little tours with guests, with one dog sled, and then well, we had demand, more people wanted to come dog sledding, so we got some more dogs. Well, bred some more dogs. I've bred these guys. This is little crackerjacks, and that is Tora, isn't it, sisters? Aren't you, sister? Cuddles. And we started doing tours, and yeah, we got quite popular dog sledding, obviously. And in the summer, we take people out on motorised vehicles with the dogs, and then we're doing sort of multi-day tours where it'll be dog sledding, maybe then Northern Lights. Sometimes the dog sledding will be overnight, and we stay in a cabin just in the wilderness somewhere, which is really cool, where there's no electricity, no running water, so we just get the water from a well, and candlelight really is what we use. Then we come back, and then we do things like helicopter tours for clients. So we'll take them over the mountains and show them some pretty cool places. We'll take some of the dogs out every day, and then some days we'll have tours where we'll be taking clients out. A lot of the time I'm in the tractor because I have to clean the snow because it never stops snowing. There's always something to repair or fix. Dog boxes, dog runs, dogs, snowmobiles, dog sleds, build new boxes, paint, electricity. But yeah, there's a lot of stuff that in the winter, because it gets so cold, things break all the time.
So you're always, well, thank you. You're always fixing something. You're cleaning my nose. Coldest that we've been dog sledding is -40. So right now it's probably hovering around -14. So this is nice. This is nice weather. But yeah, we've been out -40 with them before. It's a little bit cold, but for a short period of time, we survive. We have to have special insulated dog boxes, so they're really thick, and put insulation top, bottom and sides. And then inside we use straw and sawdust to make sure that it keeps nice and warm for the dogs. But that's the main thing, really. You just got to make sure that they're warm. And you need to feed them warm food that has fluid in it, because when it gets cold they don't want to drink so much. So we have a process where we do the food and prepare it twice a day, so that they get enough fluid. And then any dog that's a little bit skinny, they have an extra food protocol where they get extra food and fed 3 times a day. And we only feed meat. We don't feed any commercial dog kibble. We get meat from special places and I ship it up from down south. So it's quite expensive, but the food that we get is pretty much the best that you can get for the dog in Sweden. So it's only meat and fish and bones that they eat. We're working with sled dogs and now we're going to feed. So you see we put a block of fat and 4 blocks of meat, and then we break it to make a soup, so we can give them water with the meat. These dogs are Alaskan Huskies. They are a crossbreed between Siberian Huskies and hunting dogs. So like that you get the endurance of the Husky. They can run for 200 kilometers per day. And they're a bit faster than the Siberians because of the hunting dogs. So these dogs, they run an average of 20 kilometers per hour. But because they are trained for mid-distance, because they run for long distances but not very fast. You can also train them sprint, and they could run at 40 kilometers an hour, but for not long. Oh wow, what an incredible adventure with the dog sled run! So beautiful landscape, woof, what a trip! Well, I propose you now to go and learn about Lappish fishing. So, let's go! Today, I take you here to Altajayer Lake to catch Lappish fishes. The ice is 80 centimeters thick, so we can't just hit and break the ice. So we need a tool to screw the ice to make a hole, to drop the line. Et de creuser la glace pour faire le trou et faire passer la ligne ensuite pour pêcher les poissons qui sont sous la glace. Okay, let's go, I'll show you this.
The Sami put reindeer skin on the ice. Because the fur is very warm by negative temperature, we can cover up with reindeer skin or spread them on the floor on the ice to get warmer, 0 degrees or below maybe. So they protect a lot when you get temperature like -25, -40. And you're sitting by the lake during hours to wait for the auroras. These kind of things are very important to know. Tout d'abord, on va enlever la neige qui est sur la surface pour accéder à la glace. First of all, we take out the snow out of the surface to access the ice. Then we stall the drill to lean on and turn, turn, turn. Sometimes during several hours to drill the ice, especially when it's 80 centimeters thick. We turn, 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 straighter as possible. En restant le plus droit possible. Et puis, and then after a while, the water appears and we can at last drop the rod. Mettre la ligne et essayer d'attraper les poissons. Well, today it's not a fishing day, but let's hope for a little one at least. Sometimes it takes a long time, and with the cold weather, it can be tricky. Oh, here we are! The fish has bitten. Now we can go for a little barbecue. Et maintenant, on va faire frire le poisson. So now we're gonna grill the fish in the fire camp with local wood to take this slappish fish. Okay, let's go for a bite. Allez, c'est parti, on va manger un morceau. Et maintenant, je vais faire un sauna. First of all, I go and warm up in the sauna before tasting the lappish fish. The Swedish sauna is prepared at least 45 to 75 minutes before, because here we are in a frozen lake in the middle of nowhere, so there is no heating source. We use the forest wood, pine wood, cut around here. These logs have the particularity to have very thin bark. So we take a few little bark species, put them in the fire, and then they will poke up the sparks easily. It's kind of paper actually. The only thing is to get dry wood. All these little bark pieces are taken off to light up the fire. This is the trick, to have fast starting fire in the middle of nowhere in Lapland. The sauna heats until 60–70 degrees, so it's very warm. But in this region where the temperature reaches -40 degrees, we really need to warm up the skin, the muscles, the bones, because it's freezing cold. Everything freezes very quickly over here. The hands, the feet, all the extremities actually, the fingers, the nose, the ears, and the sauna allows to really feel good every day. It's a cultural fact here since a very long time, and it uses natural elements. You can see it's all made of wood, using hot stones. The asset of this sauna is that instead of going outside to run and roll in the snow or jump into the frozen water, well, here the hatch is inside, so we can bath in the lake without going out. So you open the hatch, get into the water a few minutes or a few seconds, and then come back. So you don't lose the heat by going outside. On se met à l'intérieur pendant quelques secondes, quelques minutes, et hop, on peut ressortir. Donc ça facilite beaucoup les choses parce qu'on ne perd pas la chaleur en allant jusqu'au lac. Avec seulement 10 millions d'habitants, there are only 10 million inhabitants in Sweden, and the great majority lives in Stockholm or down south. So Lapland is not very developed, and this is a good thing because you can enjoy the silence, the tranquility, rest, calm, meditate. Is an everyday reality for Lappish people, and it influences the culture and the Scandinavian way of living. Un grand rôle dans la culture et le savoir-être scandinave.
Bon, et bien maintenant qu'on s'est bien réchauffé et qu'on a bien... So now we've warmed up and tasted the lapis fish, I suggest you to go and visit the amazing construction, I mean the ice hotel. L'hôtel de glace. Allez, Okay, let's go. So here we are, we've reached the Ice Hotel by the town Riverside in Jukkasjärvi, a few kilometers away from Kiruna. We are in the very heart of Swedish Lapland, and even here, international artists come to express their skills by decorating hotel rooms. I met Philip Johansson, who will tell us more about the beauty of the Ice Hotel. That's the incredible journey everyone makes here. And we're going to watch one of the incredible journeys here, because there is a chapel here where people are getting married. Before it was a church for a very long time, but since 5-6 years back, they realized that we can not only have a church, because we are so much international connected. They wanted to make it like a space then for everyone. So nowadays we can get people married from all different cultures that you can imagine, like maybe Hindus, maybe coming from I don't know, Muslims, Christians, Jewish people. This was the first idea somebody had of creating an ice hotel. So this is the original one. That was a long time ago, so that's 1989. We're right now sitting in 31 by its name, since it's been built up 31 times. So he was thinking about how can I develop this place, you know, the place where it's really cold, dark, and basically no human wants to live here. But he wanted to share this wonderland, because the winter here is a magical place with all the snow, and especially northern lights come up here. And there was a moment here in that time, 1989, when all houses here were fully booked, and he had some more people coming, and there were like 10 people, so he needed to have somewhere to sleep. So by chance he offered them to sleep in the art gallery that they had created, you know, where on this that I'm sitting on right now. Reindeer skins, some sleeping bag, thermals, beanie, and a hat. And he did it, you know, because there was no room, and he was a bit nervous about that, you know, since they came there far away to, you know, live this in this place of imagination. And it was really cold that night, like -20 or something. So he was so worried about that they didn't have a good night. So he came in the day after with lingonberry juice, warm ones, because he was thinking, I have to share them out. You know, this was maybe a disaster, this idea. But he was actually met by a crowd of like people that was excited. They felt, you know, so much wonder. They felt like, you know, a greatness of having experienced that of sleeping among the art galleries in the cold night. That they told him, forget about the sculpture art gallery in England. You have to create an ice hotel. This was amazing. The best night ever in our life. So the idea of going to support of creating, having these just sculpture things, you know, to be like a monument for people to be coming here, turned out to be a full-on living hotel. Because it is a living hotel in the way that the ice and the structure of it change all the times. The rooms never look the same from the beginning to the end of the season. So it's a living hotel.
Celle-ci, c'est la chambre aux émotions. Donc on voit plusieurs artères qui mènent au cœur avec des explications. Aussi un gros cerveau, puisque émotion et cerveau vont de pair. Même si c'est parfois contradictoire, avec des explications. Tout ça, c'est sculpté dans la glace. C'est assez impressionnant au niveau savoir-faire, au niveau proportion, et puis surtout au niveau conservation. Ça se conserve extrêmement bien dans cette Laponie suédoise aux températures négatives la plupart de l'année. Ici aussi, ce sont des sculptures qui sont assez impressionnantes de précision, avec des sculptures partout, des accordéons, des tableaux. Là, on peut apercevoir quasiment comme un rodin presque, en train de danser, et puis des tableaux, des gravures, des tableaux de Laponie, voilà, qui représentent toujours ce décalage entre classicisme et cassure, d'un coup comme la glace qui se casse. Voilà, nous sommes dans un musée de statues. C'est une chambre, musée de statues, avec des nus assez impressionnants de volupté et de proportion. And in the beginning, they didn't do the harvesting as they do right now. They actually just pumped out the water from Torne River and create the snice and construction, the snow they needed. They had to use what they could in that time. Nowadays, we have a harvesting season that starts every year in April. So they can take up big blocks of ice that might be 1.5 meters thick and store them in an ice production hall here. And in this way, the effectiveness, the building process. So let me show you the ice sculpting, because it's a fantastic tour up here. People love it. It's a really excited one. And that's because it's making you to be part of Ice Hotel as well, the creativeness that's going on here. So right now I'm cutting through ice like you're cutting through butter, since it's that easy to cut it through. So it means it's easy to do something wrong. You can see on this side here. And this thing is great of just carving it out and then putting some snow in and maybe a little bit of water as well, helping it to be glued back together. Then you can create transparent areas like this. Some other people will use maybe hot water in a nice small bag as well if you don't want to freeze your fingers too much. If you have hard to imagine a picture, you can take maybe a sharp knife and carve in some context, you know, like painting a picture a little bit. So you can carve it in. And more important is when you're trying to create smooth area is that you're going for the cutting straight into it, and that would be, you know, like you have to remove some material. Of the artists, they're here really short time. They're coming from all over the world, so they necessarily didn't have to work with ice before. One year we actually had a team from Gambia here, and they never saw snow in their whole life. It's just if you have a great idea, then Ice Hotel will help you, because we have a support team here. They're helping you out to create what you need to. But they're here really short time, because we will put their ice that they need for the construction in their room, and then we're building walls on it in the same time. So to put in more ice will be hard, since we might have seen them. They are quite big, you know, they weigh maybe 1.5 to 1.7 ton, and they're maybe 2 meters wide and 1.5 meters thick. So yeah, it's hard to get that through a small door then. But they do an incredible job of working hard, and it's a tough condition. It's not an easy work, since they're working on the time. They're working in, at least it's going to be -5 degrees, but it can go down below 20 degrees in minus. To the auroras. To the aurora.
again and see the 1, eyes fly. 2, 3. Woo! And that's it. I think it's a little bit of this bar feeling of feeling wild and crazy since you're on Okay. and it's nice to, you know, Yeah. destroy eyes. Super. Thank you, Philippe. Après avoir visité l'incroyable hôtel de glace avec Philippe, je me dirige maintenant de l'autre côté du lac pour rejoindre le camp Sapmis, éleveur de rennes. After discovering this incredible ice hotel with Philip, I head now to the other side of the lake to reach the Sami camp, the reindeers' breeders. Et nous voilà maintenant dans la forêt, à côté Here du we lac, are où, in the avec forest les by the rennes, lake, gardées en where troupeau reindeers pour are éviter kept in herds to les avoid the pertes loose during et winter. Guillaume va un peu plus nous We will parler meet de ça, Guillaume, puisqu'il who will travaille tell us ici more depuis about quelques it, années déjà, as he's been a working complètement here intégré la since a culture few Sami years et and s'en knows occupe pretty well tous the les Sami jours, culture. autant sur le lac He que looks dans after les the montagnes. reindeers by the Allez, lake c'est parti. and the forest. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Tu travailles ici? Oui, tout à fait, avec les rennes tout derrière. Donc voilà, on s'en occupe. Combien Au de quotidien. rennes ici? Alors il y a 47 femelles et petits et 14 mâles. D'accord, disons. Tu peux nous montrer d'un peu plus près? Oui, bien sûr, Oui. pourquoi pas, ouais. Il y a à peu près 70 000 Samis sur toute la Laponie. Et en Suède, c'est à peu près 15-20 000 Samis. La majorité des Samis sont en Norvège. Les Samis, du coup, vivent toujours dans le côté traditionnel, mais ils ne sont plus nomadiques. On appelle les Samis maintenant sont semi-nomadiques. C'est-à-dire que certains vont encore vivre à l'époque comme on a des judaïres, ça s'appelle un lavo. En anglais, celui qui est ici, le grand derrière. Donc c'était leur moyen de... C'est là où ils vivaient, tout simplement. Et ils prenaient ces lavos et les mettaient sur les traîneaux des rennes. Et les rennes faisaient leur cercle migratoire. Et quand les rennes s'arrêtaient, parce que l'endroit, il y avait assez de nourriture, et c'était un bon emplacement, les rennes en général s'arrêtent. Ils savent où s'arrêter. Les Samis vont faire des enclos très rapidement, et puis ils vont remonter le lavaux comme ça, et vont peut-être rester 1 ou 2 semaines ou 3 semaines au même endroit. Et quand il sera temps de repartir, ils vont retirer le lavaux, le remettre sur un traîneau, et puis repartir du coup sur la route, suivant le cercle migratoire. Parce que ce sont les Samis qui suivent les rennes, et pas le contraire. Et du coup, maintenant, les Samis ne le font plus. Les Samis ont aussi des maisons, des voitures, sont des personnes comme toutes les autres. Mais certains le font en été parce que c'est le côté traditionnel et puis ils aiment bien faire ça aussi. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans les montagnes, toujours avoir un œil sur les rennes, savoir s'ils sont en bonne santé, s'il n'y a pas eu d'attaque de loups, d'ours. Donc voilà, de garder un œil sur eux et aussi de vivre dans les cabines ou alors dans un laveau comme ça et de passer du temps dans les montagnes. Les Samis ont l'autorisation de franchir les frontières parce que c'est leur métier. Donc ils ont une sorte de carte qui dit qu'ils sont Samis et vu qu'ils s'occupent de leur troupeau, ils ne vont pas être arrêtés à la frontière parce que non, c'est leur travail, il faut qu'ils s'occupent des rennes et donc ils ont un droit de passer. Mais c'est aussi parce que c'est leur terre. C'est pour ça que ça s'appelle Sapmis, c'est parce que c'est la terre des Samis. C'est leur territoire à eux. Donc c'est eux qui ont la décision de chasse et de pêche. C'est-à-dire que personne d'autre, sans autorisation au préalable des Samis, ne peut chasser ou tuer de quelconque animal, parce que c'est les Samis qui sont propriétaires des lieux. Mais à savoir que dans chaque pays, il y a aussi un gouvernement Sami qui a le droit de prendre des décisions. Et à savoir que l'année dernière, il y a eu une grande... ils étaient en justice depuis des années contre le gouvernement suédois. Et le gouvernement suédois a accepté de redonner les droits aux Samis sur leur terre, de chasse et de pêche, comme je disais. Donc ça a été une grande victoire pour les Samis qui ont récupéré leur droit du coup de décider qui a le droit de chasser ou de pêcher. Donc ouais. Grande victoire pour un peuple indigène, qui est d'ailleurs le dernier peuple indigène d'Europe au final. Et c'est aussi par rapport à tout ce qui est fourrure et tout ce qui est pour faire en sorte d'avoir une économie en fait derrière. Donc
Les Samis peuvent peuvent avoir des peaux évidemment, peuvent aussi faire les vêtements, donc faire des chaussures. Donc je ne les ai pas évidemment parce que je ne suis pas autorisé à porter les vêtements traditionnels. Tout l'attirail en fait qui peut être fait en peau de renne, donc qui tient vers manchot. Parce que en fait quand vous touchez une peau de renne, vous pouvez même pas aller à travers tellement c'est serré, c'est impossible. Et c'est pour ça que les rennes d'ailleurs ne transpirent pas, ils transpirent par la bouche. Et donc c'est impossible, donc ça tient très très chaud. Aussi les bois, on peut en faire des couteaux, on peut en faire de l'artisanat qui peut être vendu après à d'autres personnes. C'est comme ça qu'ils faisaient aussi leur marché auparavant. Donc voilà, et puis aussi bien sûr la nourriture, évidemment. Si vous voulez la nourriture, il faut avoir des rennes. Ou alors chasser des élans aussi. Mais c'est plus facile du coup d'avoir un troupeau de rennes et de temps en temps, bah, on va dire, bon, ce renne là, on va en prendre un ou deux pour cet hiver, on va s'en servir. Et l'avantage aussi du renne, c'est qu'ils peuvent se servir ils peuvent manger tout ce qui est sur le renne, excepté l'estomac. Donc ça sert vraiment de tout. Et il y a aussi une forme de respect derrière, qui fait que si on tue un animal, on va pas simplement prendre, je sais pas, la côte et puis laisser le reste. Non, quand on tue un renne, c'est une vraie tradition et on respecte l'animal au maximum. C'est un peu plus sauvage, donc ils n'ont pas forcément confiance. Ils ne vont pas forcément manger directement à la main. Peut-être ici. Non, pas vraiment. Ils sont trop sauvages en fait pour vraiment avoir confiance. Ah, ça va encore. Mais et du coup, en fait, ils n'ont pas de dents devant. Donc ils n'ont pas d'incisives. Ils ont des dents bien sûr, mais c'est pas d'incisives, donc il n'y a aucun risque de se faire mordre en fait, tout simplement. C'est des dents. C'est comme les vaches en fait, c'est une bouche de mammifère. Du coup, c'est assez simple. Donc c'est des ruminants, 3 estomacs, exactement. Donc c'est pour ça qu'on les voit souvent après 1 heure, 2 heures en train de mâcher, qui ruminent pendant des heures, comme les vaches tout simplement. Les Samis ont découvert que beaucoup de rennes sont morts de faim. Parce qu'avec les températures qui changent énormément, par exemple en pleine nuit il peut faire moins 25, et 12 heures plus tard il peut faire plus 2, plus 3. Et ensuite ça va refaire moins 10, moins 15, moins 20. Et ça va créer de la glace sur le sol, ce qui fait que les rennes ne peuvent plus aller gratter la neige pour aller chercher le lichen qui est en dessous. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de rennes qui sont morts dans les montagnes. Et c'est pour ça que les Samis les récupèrent et les mettent dans un enclos pour les nourrir en hiver, pour faire en sorte que la plupart d'entre eux survivent. Et à la fin de l'hiver, donc d'ici à peu près 1 mois, ils vont les relâcher dans les montagnes aussi. Donc c'est temporaire, c'est un travail annuel. C'est un grand événement aussi. Il s'appelle la séparation qui a lieu en fin novembre, début décembre, en fonction, ça dépend vraiment de la saison en fait. Les Samis ne suivent pas un calendrier, ils suivent la saison, donc en fonction des températures. Parce que les rennes suivent aussi un cercle migratoire qui suit la température. Donc ils savent quand il est temps de migrer. Donc les Samis ne font que les suivre. Chaque famille Sami va récupérer ses propres rennes. Donc à savoir que tous les rennes qui sont ici ont une marque qui est faite à la naissance sur l'oreille. Sur l'oreille gauche, ça va être la marque de la famille. Et sur l'oreille droite, ça va être le nom de la personne à qui il appartient. Et la séparation, c'est le fait de regrouper ces rennes dans un grand enclos, donc vraiment immense, plus grand que ça encore. Et ensuite, de les prendre à peu près 100-150 par tour. Et ensuite de les attraper, de regarder sur l'oreille, ok, ce renne appartient à la famille Niki par exemple, donc on va le mettre dans cet enclos. Donc faut imaginer une sorte de cercle comme ça, avec une porte, comme un soleil en fait. Et sur chaque porte en fait, il y a un camp, donc il y a une famille qui est derrière, et donc les rennes vont être, par exemple si c'est la famille Niki, hop, on amène le renne ici. Si c'est la famille Marinen, on l'emmène ici. Si c'est la famille Kumonan, on l'emmène ici. Et c'est comme ça que chaque famille va récupérer ses rennes. Ça prend beaucoup de temps parce que forcément il y a énormément de rennes, à peu près 250 000 en toute Laponie. Donc en Suède bien sûr il y a 50 000 sur 110 000, mais ça fait quand même beaucoup à prendre en compte. Mais c'est un grand événement, donc la plupart des Samis viennent équipés, ils viennent avec leurs vêtements, et puis ça se fait sur 2-3 jours à peu près. Ça se fait dans les montagnes. À la fin de l'automne, donc les rennes naturellement vont migrer en bas des montagnes, parce qu'il va y avoir trop de neige sur le top des montagnes, qui vont plus trouver assez de nourriture. Donc c'est pour ça qu'ils vont descendre dans les forêts, et c'est là que les Samis vont entrer en jeu, et ils vont les herder, comme les moutons en Irlande, les suivre en motoneige avec des chiens. Et c'est là qu'ils vont arriver à les mettre dans un enclos. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à pouvoir faire la séparation. Là c'est du lichen, ou du lichen, je sais pas comment on dit en français. Mais c'est une mousse qui pousse en dessous là, qui pousse en été-automne. Et donc c'est pour ça que les rennes, vous les voyez gratter comme ça, en dessous de la neige, c'est parce qu'ils sont à la recherche de lichen qui est en dessous. Et le lichen, ils peuvent le sentir 1 mètre en dessous de la neige.
Donc ils ont un très bon nez. Et donc ça, c'est la nourriture principale pour l'hiver, pendant tout l'hiver. C'est protéiné, très protéiné. Il y a beaucoup de minéraux et de protéines. C'est ça qui adore ça, simplement. Et les Sapmis supplémentent avec des protéines de palette. La même chose qu'on a chez nous en fait, pour un petit supplément. Parce que les rennes, quand ils sont à l'état sauvage, ils mangent énormément, plus d'1 kilo par jour évidemment. Donc il leur faut beaucoup plus que ça. Donc là ils sont là pour 4-5 mois. Et après quand ils retournent dans les montagnes, il n'y a plus besoin de les nourrir. Parce qu'ils mangent de la mousse de forêt comme ça, mais ils mangent aussi plein d'autres herbes et de branches, comme les élans en fait, tout simplement. Et quand ils ont vraiment besoin et qu'ils ne trouvent pas de lichen, ils vont les gratter. Tu vois, c'est pour ça qu'on voit que tous les arbres ici sont rasés, ils n'ont plus de branches à la hauteur de rennes, parce que les rennes peuvent s'adosser avec leurs pattes pour aller chercher les branches et l'écorce, parce qu'ils peuvent aussi en manger. Et il y a aussi un deuxième sorte de lichen qu'ils mangent. C'est du lichen aussi, mais noir. Et ça se trouve beaucoup en forêt. Souvent, ça fait des grosses barbes comme ça, immenses. Et ça, c'est aussi très protéiné. Ils adorent ça. Les rennes sont les derniers de la chaîne alimentaire. Donc, il y a beaucoup de prédateurs, évidemment. Il y a des loups, des lynx, des ours, des gloutons aussi. Là aussi ça. Donc, et aussi des aigles aussi en été. Parce que du coup, le cycle migratoire fait que les rennes en été vont aller à l'ouest. Et du coup, on se rapproche de la Norvège, là où il y a beaucoup d'aigles de mer, vraiment immenses, des gros aigles. Et la naissance des petits a lieu en mai. Et un petit, ça ne sait pas trop marcher, c'est vraiment tout petit. Il lui faut à peu près 3-4 jours pour pouvoir se mettre debout et être bien stable. Du coup, les aigles de mer, c'est une proie facile évidemment pour eux, ils viennent chercher et partir avec. Donc c'est aussi un grand prédateur. Donc c'est aussi pour ça que les Sapmis les suivent aussi en été, c'est aussi pour les protéger et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème avec les prédateurs, pour les protéger le troupeau. En général, du coup, les rennes vont en Norvège pour l'été, dans les montagnes norvégiennes. Donc là, on va dire qu'il y a la Norvège, ici on a la Suède, et ici on a la Finlande et la Russie. En été, soit en Norvège, ici, donc soit à la frontière, soit un peu plus dans les montagnes norvégiennes. Et quand la neige arrive, les rennes vont descendre à l'est, du coup. Donc là, vous avez la frontière de la Suède. Et les rennes vont être dans cette zone, en fait, simplement. Donc là, dans la zone suédoise, ici. Jusqu'à à peu près mars-avril. Et quand les températures vont devenir trop chaudes, et quand il va y avoir trop d'insectes aussi, parce qu'ici il y a beaucoup de moustiques et beaucoup de petites mouches et le temps qui pique, les rennes n'aiment pas trop ça, ils vont retourner dans la montagne pour s'abriter, pour avoir une température plus agréable pour eux, et pour éviter aussi tous ces moustiques, tous ces parasites. Grosso modo, en gros, il faut récolter des gros rondins de bouleau. En général, ils vont prendre. Et ensuite, fabriquer une sorte d'arceau en haut. Et ensuite, quand ils sont à terre, vous allez prendre de chaque côté. Donc, il faut être au moins 2 ou 3 personnes. Et vous allez lever les rondins de bois pour les faire tenir debout. Et ensuite, vous allez mettre les derniers. Donc, ça paraît simple, évidemment, dit comme ça. Mais c'est la technique. Dans la tradition aussi, il est dit que tout le monde est autorisé à rentrer. C'est-à-dire que s'il y a une famille qui vit à l'intérieur, s'il y a quelqu'un qui passe dehors et qui par exemple il y a une tempête ou quelque chose comme ça, n'importe qui est autorisé à rentrer et vous pouvez venir ici, vous pouvez vous asseoir ici, mais vous ne serez jamais autorisé à passer ces rondins de bois tant que vous n'êtes pas invité à le faire. C'est ça. Et ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 15 minutes, ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 1 heure. Donc vous pouvez parler avec la famille, mais tant que la famille ne dit pas je vous en prie, venez autour du feu, vous n'êtes pas autorisé à passer ces portes. Donc c'est le côté culturel, le côté traditionnel du coup du laveau. Donc c'est du respect tout simplement. Donc, voilà. Mais la porte est toujours ouverte. Je quitte maintenant le secteur de Jukkasjärvi près de Kiruna pour me diriger un peu plus au nord et atteindre le parc national d'Abisko. Quelques heures de train m'attendent, mais les vues sont splendides.
Well, here we are in the very heart of Swedish Lapland by the border between Sweden and Norway. It's the most septentrional Swedish region, where the temperatures rank from -40 degrees in winter to +35 degrees during summertime. It's the region of dogsleid, reindeers, mooses, free to run over through the whole Lapland, which covers up North Finland, a part of Russia, northern Norway and northern Sweden. That's where the Arctic Circle starts. Actually, we passed it 200 kilometers away. We are right between Björklinen and Lachakarva, which are two little villages by the Norwegian border at the very north of Swedish Lapland. Behind me you can see Lapland. This mountain shows the entrance of the Arctic Circle. Its U-shape is very famous as it represents the passage across the Arctic Circle. This is the place of dark nights and dark days. Here the sun don't rise during several weeks during winter. And during summer the sun never sets during several weeks. It's quite mind-blowing as the never-ending days pass by and you can ski at 1 a.m. or canoe at midnight in the daylight. I suggest you to follow me in the deep Lapland to discover this amazing and magic region. Aha, alors, comme ça. Eh bien, nous voilà dans un village Sami. Here is an old traditional Sami village, where they used to live before with their herds in Abisko National Park. We can see their former houses made of mud and moss, with wooden doors to protect them from the extreme low temperatures, -40, -50 at that time. You can see there elevated houses built to reduce the cold and humidity from the ground. Being high up, it was warmer and drier. The roofs have openings as there are little chimneys inside the huts, and the smoke would evacuate high up and keep the hut breathable and warm. Each hut has a different function, one for the storks, another one to keep the goats, another one to live in, etc. Qui leur permettent de rester là même l'hiver. I always have the forest and you have the big mountains very close by. We are outdoor absolutely every day. When you live so closely with nature, whether you believe in it or not, you always get taught like the legends and the different stories about how to handle nature. And even if you don't believe in woodland creatures, then you still need to act the same in the forest, whether you believe it or not. So up here we speak a lot about you have different kind of basin that take care of the forests and the mountains and even for the mines. And there is certain ways to act. You need to maybe ask for permission, and it's a way of saying you have to always keep a track on the weather. If you lose your things in the forest, you can ask to have them back, but this usually comes with a trade. And we still teach our children about trolls and you know, stuff that could give you nightmares, but it's stuff that you need to know. And especially from living here in Sami culture, there are also a lot of different beliefs. For example, you should never poke the fire, because if you poke the fire, your reindeer calves, they will go blind. And this is something that parents tell their children. Maybe they won't go blind, but it's something that you need to say, because when you sit in a lavabo, you cannot have all your kids poking in the fire, because they're gonna cause a big trouble to you. We also talk about
Stallo. Stallo is a kind of big troll, a huge male version, and he, if you have not cleaned up around your lavu, your teepee, around Christmas time, when Stallo, he has a sled drawn by giant rats, and if you have not cleaned outside, then Stallo and his sled of rats, they get stuck, they get entangled outside the lavu. And if he gets entangled by the lavu, he's gonna look down from the hole in the roof, and if he see a couple of children, he can take them up and eat them. So you always have to keep it clean outside, because of course you wouldn't like that to happen. In the Sami genesis of how the world came to be, nothing was on the planet. It was here, but it was dead, and there was no life, nothing growing. And one day, when it was a big northern light, a white reindeer came down from the northern lights, and when he came down, he put his first foot on the planet, and he instantly dropped dead, because there was nothing here to support for him, nothing he could eat, nothing he could live out of. But he's the one that gave us life, because the spine of his back, it became the whole mountain range, and from his blood it became the different rivers. So this is how you say that the world started. Not only in the north, but in Sweden you get taught from very early, from when we go to kindergarten, you have actual lesson about how to act in the forest. It's something that's called mulle. And yeah, it's something that we have to do every week. We have to go outside. We do have a great respect for both our nature and for our creatures. And you even have great respect with what you call. For example, the word bear in Swedish, it's björn, but björn, it actually comes from, it's a pseudonym, because it's kind of the one who are not allowed to be spoken out loud. And from the beginning, from the Latin word for the bear, it's ur, and this word, you don't dare to say it out loud because you're scared that it's gonna come to you. And we have the same for wolf. We call wolf grey legs, because you have to learn how to act in the forest. You cannot do whatever. La Laponie abrite les rennes. Lapland shelters Scandinavian reindeers and mooses. These two typical animals in the Scandinavian culture and fairy tales have two very different stages. Mooses are totally free and don't belong to anyone. They are hunted for their meat. 100,000 mooses are hunted yearly out of the 300,000 living in Lapland. On the other side, reindeers belong to the Aboriginal Sami communities. They are also free, but each one of them is identified, listed and watched out by the Sami community. Their qualities are needed and respected since always. Reindeers and mooses have always been the survival condition for the Sami people over the centuries. Reindeer breeders try to keep their herds out of the roads and streets, especially during the touristy summer season, but the reindeers cross over the roads because the snow level is lower, so they can walk properly, easier than in the forest where the snow level is higher. Can you see that? It's a feeding station. These big containers feed the white reindeers in the middle of nowhere. The Sami often come to fill up these big tanks with wheat or protein food, so that they feed the reindeers during winter. Look over here! These are food bags heading inside the tanks, well packed not to be eaten.
These refueling points provide reindeers food to the Sami communities so that they don't need to reach a big town supplier each time. They park their snowmobile below the tank, open up the valve and charge the quantity needed for their herds. Well, here we are. Our journey to Swedish Lapland is getting to its end. The film shooting has been quite tricky with this low temperature, but I hope you enjoyed it and you learned about the Lappish living way of life in these remote and wild areas. Please like the video, share it to others so they discover our planet's wonders. Well, I'm looking forward to see you soon again for other great adventures. Look, hej då!